Nonsia Bahaya Adom 106.3 and 104.5 Brasso. Said na ya wadano pay a dino siebe mukasi abone brewana no pay. Yena twedi ampomba say Adom na se ne pene na dom. Si akwada ne ya sode abekati asefo ho. Adom na adom yen. Ti na wuti adom ne no be yinhira. Na wasan so atia sempapa ene ya wode ya ene yawfo ya tietie mu nyina. Anopen sama ye di ba de di mu akotene. Yado bekwa nipa binom a wo yade wo kidney ho no wo makogine wo makoya wo ye kire e wo Kolebu renal unity honom sa sempanyifo tumbe na wo twemiensa nie e ho nsem ba Burkina Faso bagre dama wo hwe na fie bia na fie so hwe na Adom panifo kire se de America tuo anasa America center de ba ene ahode de ba na fie we de no ase eye boko kakra na isia na mo a wo to voters be hye wo so kohwe so din wo manase wo din mo kodu no ene hu sika sembe no dom kuma ye wo mrase bedwa fie kire se etia mrase isi ebeyesa Oswafo a wohwe nkronkuma ne na mamuo so na nani abre dendende a contractor fo a ye mo wadwuma a wonte no ho nye na wagi sika e de awaso wo ho na ne nani abre agi ebinum adwuma afiri won se ensem ne bi ka we mu anopa ye di mu amane nyina ebre se no sia bre mu kase bo DBS Industries Limited adwuma ko so won de edan so bo ne ma no woton nti se wasi udan na wi a wo bebo so no ko DBS se eye concrete na wo pe ko DBS concrete blocks ibie ko DBS wo ma bi ma premo etwen wo bo aluzen roofing sheet no so kona koto a o ma 10% discount a woni asembia ka wo ho wo madwuma so de hu twa ko DBS se ya na ekoje dan so bone ma no goal si good energy goal ye dia se ye fa wo wodi go hyenim na ma hye na te po babia na bia no na wodi nam dia na e wo so ko goal e ma engine gina ne nan so pa de bia na me ka cho se e ba no engine no ne kita car no kakaka nyina no e engine enti se sinto eba engine ho dia na kyerese ka no wo ya no jesi nchen ana wo bekwa koto engine aboden wo mpa ne sade a kogole na eto fa won wo ho na wo sanso twa go eye oyo no e wo ho no mo a na Ecobank osi a better way a better Africa na eye bank na person ni edija usika na de koto honom busumi akatua ana wudija na person ye savings a wabie na pono mu etwen wo mo hyehepa bisia na wokoje a ne bo ewo echesensi ho no ewo fom kra ena hyehyɛ de betua no emudwo esanso ema hoto Ecobank nkwa na ye ni say the amount se ne wuni account a ko hone ko bie account no na Franco Trading Enterprise so say phone papa efie enie Samsung anasa Nokia anasa mobile phone be na wo pe ko honom sa air conditioner ye TV washing machine CCTV cameras a echi akromfo na anida ho Franco Trading Enterprise ena diaba sa onum digwa efa digital platforms no so a wo kosi 40% discounter Franco Trading edi ema wonpe we na apede ko ne ko download Franco Trading app no wo Google Play Store na onyomo enidwa wo ho enyuma kuri na ebo ye chidom anopai edin ya mejeso ene Abena Opokua Ahweneɛ mene Baffuor Owiredu-Amoh Yatina ba ayiwa 05 na twa yetum live wo Facebook and YouTube ntino wo join ye wo hono a ya na wa share link no yen hensem na se ema wa na ye fiti ewo Kolebu renal unity unseto da bia nipa ya na animdefo ne doctor fo ekonipadua ni mu ema ye nimdie na agade ekoso no ema ye hunu so nipa bia no o kidney no eye mienu na to da bia sinto timi ba etumi kan mienu nyina anasa ba kokrompo tumi nya sinto na eba no sa no a enam sa kidney adwuma na eye no se sinto ba mu na hoodi ni mu a entumi nyenti na wo so kokoda fidie so na ja ye de to afidie so na afidie ema moje di afusane wo mu ni ade a na eno ena sese no wo hyema nipa binum a wo wo sa sintoyi ya wo Kolebu renal unit akwakoba se na wo twemiensanie renal unit a wo so mokọ na jokoda fidie so na enyema kokọ yie mojade afusane na kyeze afidie ne fo mumu na no omatum enya dwuma nti se wo ni sika wo de kọ ankrankra de ankrankra de nso sa wo so wo kọ a ne bo nya boketwa na eno ena ayarefo bibi kyese da bia no den de koso no ebi mu kyese Adom yare paso a wo mu ya wo
ɛna ɛka so bi mu ɛbɔ no ano ɛde pa bɛn na wɔtwe miɛnsa obi wɔ kora wɔntumi nkɔ baako kora ɛsa sɛ sika na ankorankorafo ɛgye no ne boɔ ɛwɔ soro na ɛno ɛna wɔn to ho anamo akɔ yɛ wɔ yɛkyerɛ ɛwɔ rena unit wɔn mo de etie mpanyinfoɔ sɛ wɔn mo mɛpɛ ho asɛm nka na wɔn mo emie ɛyɛ rena unit no na wɔn a wɔn kɔ ɛkɔgye wɔn ayarehwɛ ɛwɔ hɔnom no wɔn mo enya emu ɛmfasoɔ na ayafo bi no ma ne adom kaseɛ edi nkɔbɔ no ɛkyɛ sɛ no kranie deɛ ɛkɔ so no ɛnie nyan ɛhadwene na wɔn so kɔ ɛyɛ unit hɔnom no a enima bi a wɔn edidi dwuma PPs mo ne adeade ne nyina no wɔn sɛ bi ni hɔnom ntaba no sa no ana ahadwen nanso sa PPs a wɔn ɛka ho asɛm yi wokɔtema pɔta ebi abedi hɔnom abɔ sumi bebrenie ya ban enkɔkla yɛnkɔ yi firi hɔnom ɛmfa ma yaresabea hɔnom de bedi dwuma etu wɔn nti aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ kɔ ekodu san pɛmpɛ so no na ebi no ani adom kase edi nkɔmɔ yɛntie wɔn akɔsɛm. No, almost a month. If I met some friend for Sunday 3 weeks ago, when in be peja or bebreniade or honame me say na me fe me no means you can my fe me didi and my fe. And I'm a casasano. Because me can call private, no. Say, see me corner. It's a man in Sujra, me bo, me bre, me bo was because an article. Easy, as an Albania Scanibia, Obecon. For a feminine, as an Albania Biaco. A man for the bin, I would say woman cano, a yawan cassa, and now woman etie. Now, Mamma Baku so no cassa crane ye, Ninano Yadia no one, Manabasa, Sanson Timoko Defi, so. Now, Omukodi Sajumano Honomono, and na penyon ne kasa edema kolebu teaching hospital Mustafa Salifum ene adom kase akasa de enchemu biaba na enchemu no de ba ne de wan kasa iwosum ne ti mame ne dialysis consumables ne wa pots tema habo ne se ba so because kuluwa government hospital state hospital my waiver they clearing of these consumables because it is a state hospital. State is putting measures to cushion the patient. So one way of doing that is to give us waiver so that we can clear these consumables on permit. So by a bid report on the second line, no more mistakes ever documentation. And as I said, mistakes about documentation won't mean fa koye juma airport. Until na back and forth and some of corrections in my and then fa some way na about to yes so yani patients na patients no mo nya ho bia o mo ye busia for o mo ye Ghanaians and they are human beings most of all. So whatever that we can do as a hospital to help them, we will do. As I said here, I have a relative who is also part of them doing dialysis. So if Kolobu shuts down, it means the family will have to cop up additional money to go and do the dialysis outside. So it's in the interest of all of us to have Kolobu working. So the problem was basically about getting the consumables. But for the mistake and the procedural lapses by the shipping line, we will not have had this problem. By any comfort way, Baba Enura. Now your partner, be business partner, he was able to fly in some of the consumables that enabled us to. And then the hospital had initially also taken delivery of one container. There were two containers, a 40-footer container and a 20-footer container. So we got the 20-footer container out initially. That was around the 13th of. Penya utini kan Mustafa Salifo kasa de Makolebu Teaching Hospital entintremu ni tintini ni tietie mu nyina ne se wo mugusu ye de mo be yo mo dwene ya afo ne ho pa nya so ma yo mani dia ma mo na de wo so mo ye containers ne no wo che na kese ene ne tenten ene wo che mo de o ma ye bempempe so aduru intina de se nyina ne so manfo no enya abotre e ma wo mo na bibia egugu na kwamu yanto aso emfiri omantifi FM Burkina Faso afie bia wan mo bagre dam no se osuoto ama edo so a ohwie ese de be ya wan mo dam no emu ne ba ne sanso so a edinsunsuanso eba oman mu ni titire omantifi FM esuo ni timi hwia sei
ayemwa emfudie ene akra bimpo etumi ehwere won mo kwa na fie yi so bosumi e wom ne de toso dunkron be se nansa na ne na ofie osuo no abai no nadmo empadifo akeka wo ho ehwe asusu akeka na de waka no ene se de wo hwie no afie bia America tente ene ahoden a nsuo no edi sane eba ema edi nsamone ewo mantifi fam te se white volta ano no afie de no osuo na eba no eye brew kakra ekon kakra na epejapejam kakra etu odon ani edi akire ehwe sɛdeɛ bɛkɔ na sɛdeɛ afi bia ɛkɔ no afie de osusu yie paa sɛ wobu nkonta na ɛnyɛ nni nsɛmɔne ɛte sɛdeɛ afie bia ɛba no Richmond amo yate wɔno ɛne chief disaster control officer ɛma nadmo ne kyerɛkyerɛ mu ɔde ma adom kaseɛ nie managers of the Bagri Dam no yes Sonabel or Burkina Faso no abebia omo ne nadmo edi nkitaho ansa omo bebie no omo ne edi nkitaho nti awares omo ma etian jaza from the 19th Ombes Pele. Omu bebre no ehona omu kono. Omu kro, omu fefe, omu koye kredwuma. Enti ofutu a de ma omu ncheche de ma omu de. Sabre ya nsu no ebeba no. Eso omu nyina ko omu kro. Omu enye harvesting. Omu ye ntem na omu be harvest omu crops ni nyina omu be move. Because nsu no ndo omu bi no. Ebe taking from 3 to 6 days as I be do Ghana. Omo die enyen du Ghana disabre mrewo omo ye harvesting omo mbe to so akọ omo krokroz omo ko ndisa insunu besia na omo aba ahono eye dwuma omo ye that the one asase no eye very good for farming because of insunu nti omo ye edua eye crops no ona ye yield is very good until omo nyina use the banks of the white water for the farming activities no. Richmond amoyate eto asubio no sesese e woni mpanifo nadbo mpanifo ne woni atorentem wo boa no wo ye adwuma e wo white volta ano no ene woni akuafo ne woni otete won no edi nkomo se de be ya wo beda wo ho se ne koba se ebuka fa won so a watumi aso ano ententem the offices zonal and district offices along the white volta route no omo chance omo ye sensitization of the communities as a radio station na dina omo kasa na baya omo awo white water na kwan na nso na ejiri omo no ombe huna omo na mo wazo omo they are doing the need for church no eko omo so omo ye awogbogu ade bakoso ebo enze afiwe no nso no ento ewo not for o abibia no ombe bi no na Ghana hasu so ato not any omo rainy season no Asia is a share answer home be the soon at all the dama as I sing after. It is soon become a just a heavy bill, but Ceciano, the northern part of Ghana, one more experience, the dry spell. The soon and Tosania, I was at all. The assassin and soon years as I don't know ever any greater impact in terms of flooding our communities. Richmond amoyate chief disaster control officer Emma Nadbo osu a wahwie Bagri Dam no mantifi fam wo hwe atoto to ho nsem mu nkyerɛkyerɛmu ene na mo otu bi na wode abrɛyen na yeto so ana mede ekɔ isi na ka kyɛ sɛ unim sɛ isi abie kwan sɛ wo bia wɔkye odi wa bato gumanim no ɛwɔ so kɔ na akɔhwɛ sɛ wodi no ɛwɔ wodi no ɛyɛ Abena Opokua akɔyɛ no Abena no sɛ de ɛtwerɛ no ɛyɛ sa spell no ɛyɛ pɛ ɛna wo fie no so no saa na ɛteɛ bibia wɔsɛ wokɔkɔhyɛ na wɔkyɛ bi nkɔnkɔba sɛ din na ɛwɔ wo card so no ɛnyɛ wɔn kasa wodin ya wonim sɛ yɛ wodin ne wo Ghana card na wɔso no na kyɛ sɛ bɛ hadwene na ɛno ɛna isi abie mato na sɛ sɛ krampo no de ɔde asan bɛka ho ne sɛ wobɛtumi dial star 711 star 51 has ya ne sa so no wobetumi dia cheke wobibia ne ade na eno no wonya no sa keke wo ya no wobetua 50 pesos ya do no eye sika isi egie nti anya hwe no sa woni sika kra wo momoso no na ewo so onya 50 pesos bi ewo so ja wo di sa dwuma na wo de beye na na dom kuma e wo mra se bidwa feature se da bi wan kasa wo isi ya wo di dwuma no wo elaya ewo ho no mo kire wo dwuma wo bedi nyina ene se da wo hyehyɛ etie eno chi so no eka bi asan hyehyɛ ne dwuma na wo die no ewo mu no o man na fa saka no 50 pesos na isi egie no aha sa sika no ekɔ hefa ena wo gigi wie so ade no de sa sika no ebeye wo se Ghana fo hianti mu
ede afi isi hono ma e wo se de manimu ya no wo mo ede ba wo kwa emraso be defi a abadwekwa wo mo ehwa mamra ene kyese ehyehyɛ so no emu nipa bako Aye Nelson da Fiamapo ena ede sanche bu we eba na eno tinso no se san short code ya mebo ma wo no so isi dia to mu se obetumi abo na de ahye se wodi no eye sanete na de tesa no wo so be wie no esem enso emfonso bi wo ho a wontumi sesa no o wasi enye yie enti wodi ane so wo check ye na no aba Abena Opokua ene enkokwa police station A na je se da honom se di ne eye no na se enye no ano no wontumi sesa no ma ne nye yie eno so yesema obisa isi se so ma short code a enka onipa no bossa short code na wodidi ni djuma wi a ensase wo sanso to na monko EC office ho na no ensakrae bia wo so ye brand from so woni di ni ho no wo so ye it is a EC the short code to ho no ma wo be kwa kwhwe na so mfo so wo ho wontumi ensesa no ho no a na emfa so ben pa ene wo sa code EC de to ho no so eno ene sika na EC agye no ene wo chese oman no ehia enchemu EC emra bonten 711*51#. Now you key in this code, you will be charged 50 pesos. The amount may seem negligible, but if you want to consider the number of people who are being encouraged not to walk to the polling station to verify their names on the register, but to do so at home, the amount that will accrue to EC is colossal. So every 2 persons that will check their name, EC gets 1 cedi. I am raising this matter not because of the amount going to EC, but because of the fact that the EC is not a profit-making entity. It's a constitutional body. It's not supposed to be a profit-making entity. Its activities are funded entirely by the state with approval from Parliament. So the EC, by way of enhancing its functions, decides that to reduce numbers, people queuing at the polling station, and so the telcos should come in and help. It has factored that into its budget to Parliament, and monies have been paid or released for that activity. That is why I don't see why the EC will be charging people 50 pesos to verify their name. It's as if you walk to the polling station and a registration or exhibition officer will ask you to pay 50 pesos before they open the register to look at your name. And now what's here no eno the Fiamapo ma nan so ho no ma wasan dia to so say EC peso to so na oye electronic exhibition no dia sa 50 pesos na tarito no when you free ho no na wo hwa EC ni omadwuma wo mo eya ensese unya faso bi ye wo ho no eya de o man na kasa na fa ho ka nti wutu na mo bia na wo ye bibia no be kwakwa wi achi no na se disika ebegu EC wo makantuma wo bra o man na fa ho ka no enti de sa enti sa 50 pesos na dia EC As part of the exhibition process, the names can be challenged and subsequently expunged if the grounds are well established. As part of the exhibition process, clerical errors regarding misspelling of names or wrong spelling of names will have to be effected. Forms will have to be completed. If somebody sits at home and these clerical corrections will have to be effected, how would they do it? You can't do it sitting at home. I am calling them that they may continue with the use of the short code, but it must be at no cost to the people because the state has already funded that activity. That's the point I'm making. And so any extra charges in respect of this matter amounts to fleecing the people and taking money for them for activities for which Parliament has already approved funds for which releases are made by Minister of Finance. Openya wutini kai yera Nelson Roxen da Fiamapo na watche se no krane isa na mona wotu no etwetwe so nti o manka samra bonti be cheche mu ye na Ghana fo nyina nte ase Oswafo a wohwe enkronkuma mamwo ne mpuntuo so owura Martin na James akosa akọ ensra kakra ewo atoye ene mfimfim mantemu dwumadi ahodo bi wo ho no ode ne kohweye se dia ekora contractor fo adwuma waye no ba bia waduru na baako a edimu akoti no kokohweye dwumadi bi ofre ne se Ghana Secondary Cities Support Program a wo kyerem sa contractor fo no bi wo ho no ma wa ma adwuma no wade sika ne bi ebi no ho kora sika a wagye no wo ba kwa kohwe na adwuma waye ne enru sika a wagye no ni se ntene abufuo de ni buafu papa a wo kyerem sa contractor fo
no do hon mu no wono akasa wagina hon mo atwam wagye adwuma na firi won mo ensem ena dodo na nso wo kwan mati ma se wanhwe no wanwi anaso wanduru ba bia se woduru ni sika wagye no ho de na adwuma no enche bia wobegye afiri won mo ensem wo se enya de anaso ye no sa suban we ne ne we oba besoso so ewo baabi yakọ egugum baabi enye baabi o contractors no ye gina mra so atwam nti say the contract many people they catch obia ne say me ministry local government accepted and my ready certificate for variation and I'm a call nema bo akosoro because ye the maw na when nimra so na would delay o ma ban won some magiska so far no na ekoso Ghana ha and na contractor dey adwuma no kope bit na obepena so omra no asan ready certificate be variation I will not entertain that in my ministry and it's been very clear to everybody. Even Ora Martin aje mensa kosa na ne kasa no akire no Abena musini a wohwe wotu senya east empesua so Mami Anita Love obo emisa ede asedane abasoba kase emoswafoi ewo nwuma pa wo ba won momensin mu a wo ye ewo ehonum Sayazoko Aliko Amuzu Papa that contractor is phenomenal onye de oshase May ya nso waye ni drains nyina we a yerbom pe de wo betum na we ye cross river boss culvert kesinara onu po we kra Congo Villa boss culvert onu su we ekoka so old markets wa hihye pavement ni nyina wo ho onu su we aka just some patches or be hand over sisi aso wo new market na new town so the contractors are on site eko CP Walanta there is a big storm drainer no so contractor no ho orizu huduma inti ni nyina ye oye his excellency na danko ekufado na bezechi project aya waso wa abobusa no ho adansize no ibinyi Mami Anita Love obo emisa Abena musini a wohwe ewutu Senya East Yegina sami so na no pa no se ka se bo nyina no ye DBS Industries Limited wase no kra mesemo say dan so bo ne mapapa ne de ne fie ene DBS goal good energy goal ye nya dia Eco Bank better way a better Africa ena Franco trading phone papa efie enma koi ne boye chidom edinya mejeso ene Abena Opokua Ahweneɛ mene